Voilà. Alors, ce Okay, soir, ben, vous avez so toute l'équipe de l'AQEIPS qui tonight est là. the whole AQEIPS team Marie is qui va here. Marie gérer la présentation. will do Félicité the qui est là, notre chargée presentation. de projet. Felicity is a Maude, project c'est Desjardins, manager. notre chargée de projet Maud volet recherche. is the Thierry, project merci à manager for the Alan research Bridgman qui side, est là and pour le Alan soutien Bridgman technique. is here for Merci technical aussi support. à Thank you also to nos traductrices our et nos interprètes translators, en French, English AEC et en interpreters, and ASL. the ASL C'est and toujours un LSQ plaisir interpreters. And it's d'interagir avec vous. always a Si je parle pleasure trop vite, to n'hésitez pas à work me le with dire. you. If I speak too fast, please let me know. Alors, on peut passer à la prochaine diapo, So Marie. we can go to the next slide. Qui sommes-nous? Marie, who are we? Ah, non. La KEPS. Mais bon, premièrement, Ah, premièrement, je vais vous dire. oui. So Parce que, donc, mais first, bonjour, I want bonsoir to tous et à toutes. speak Merci d'être là ce about soir à notre the cérémonie ceremony. de Hello, reconnaissance. everyone. Thank you Alors, for ce being here soir, nous for allons Bursary faire Award une ceremony. présentation de la So KEPS, tonight une we'll présentation present the programme de bourse. CAPS, then the On va parler Bursary de program. et We'll talk remercier nos about généreux and donateurs et thank our donatrices. generous donors. Nous We allons donner des bourses au nom will du also donateur ou de la award donatrice, bursaries des in the bourses name of d'engagement some of the communautaire. donors, some community On a une engagement bourse bursaries. We pour also les parents have étudiants, bourse par niveau a d'études student et des parent remerciements bursaries and périodiques bursaries de by level discussion of à la study, fin. and then we will do some Alors, acknowledgements c'est and a ça. discussion period at the Stéphane? end. Oui, So Stéphane, go notre ahead. mission. So our mission, L'Association the québécoise de la Quebec KEPS a Association été créée par for la Cour Equity and politicienne Inclusion in en Post-Secondary Education. 1991 So à la AQEIPS promotion was et created la in défense des droits. 1991 by and for On est là, students entre with autres, pour disabilities to soutenir les advocate for personnes the à rights of obtenir students les with accommodements disabilities auxquels to ils help ont them droit, receive de même the que de faire accommodations reconnaître that leurs they have a droits right to have and dans to make sure les that their établissements rights are postsecondaires. recognized in À détection de post-secondary quelqu'un qui institutions. a For example, un chien for d'accompagnement someone puis qui a who des has problèmes, ben à ce moment-là, on va entrer en a support communication dog avec and has l'établissement issues we de cet that they need the avec dog ces for, we will conditions. communicate Mais with the on a institution été when fondé dans there le but are pour issues. But élaborer des we stratégies were pour l'ensemble created de la to population elaborate strategies étudiante en situation de handicap. for Donc, all nous, the ça fait un projet population conjoint of qui students with vise à disabilities. So sensibiliser we les have some autorités de toutes les awareness raising administrations, projects les ministères to de l'enseignement target supérieur the Ministry of sur les Education problématiques and auxquelles higher nous vivons education tous. so that they Donc, know more about the issues là est that we décrit all notre mission. face. So this is our Ensuite, mission. pourquoi on a un programme de bourse? Why do we have a Tout bursary d'abord, on veut program? First of encourager all, les we want personnes to en situation de support handicap students with à poursuivre des disabilities études to postsecondaires. pursue post-secondary Dès l'année education. prochaine, on va s'intéresser Starting aussi, next year, we will ceux also, qui en connaissent, là, des personnes and if you know qui sont people étudiantes who en are in situation this de handicap au category, quatrième so ou cinquième or secondaire, il in va y avoir une bourse secondary pour 4 eux and aussi l'année 5, there prochaine. will be a scholarship for On them veut as que well, le monde starting from sache next year. qu'on We existe, want qu'on est people to capable de know faire des that we études, exist, puis qu'on est capable de that s'intégrer dans people la with société. disabilities can study and Écoutez, moi, ça integrate fait into 30 ans que je society. suis For me, en fauteuil roulant suite à un I've accident de been a transport. wheelchair user for J'ai 30 repris mes years études dès after a 2005 diving pour faire un accident. I bac. went back Puis j'ai 2000 and réussi. 2005 to do C'est pour ça undergraduate qu'on a studies. créé I une was équipe qui welcomed, est but capable I d'être là had pour issues vous as représenter. well. And that is why we On est là created a aussi team pour that is here to favoriser votre represent you. engagement We social, are also puis here to favor éventuellement your votre social employabilité. On engagement and travaille sur des eventually projets your employability. So vous we work on permettre de projects trouver des that emplois quand vous will finissez vos allow you études. to C'est quelque chose que find j'ai jobs vécu, puis after c'est you pas agréable. finish your Puis, on studies. veut vous That's aider something aussi I had par to ce go through, programme and it's not boursier always à easy. pallier les coûts So with supplémentaires this qui sont bursary inhérents program, we à nos want to situations de help handicap, you que ce soit cover des the équipements costs technologiques, that des soins, des are created by diagnostics. our Certains disability d'entre vous situations. So vont whether savoir ce it's que je veux dire. technological On equipment va payer or 3000 au début diagnoses, pour un some of diagnostic. you may have had to Pas pay évident, pas thousands of facile. dollars Malgré to ça, go to see les bourses sont là private aussi pour healthcare les personnes providers qui ne to peuvent have a pas se permettre de diagnosis. travailler So
the durant leurs études, scholarships are also parfois les available for handicaps people who conduiraient can't à work une during fatigue their studies. excessive, Sometimes à des problèmes disabilities will autres cause de higher compensation qu'on peut pas fatigue or other occuper un issues emploi, même à that temps partiel, puis même would que make dans it un difficult or surplus. impossible to Fait have que even a c'est part-time pour ça job. qu'on est là. So Donc, that's why we're c'est here. ça, le programme de bourse. This Puis avec is tout what ça, the bursary program grâce à nos is. donateurs, ben, on peut vous aider. So thanks to our donors, we can help you. La raison d'être, ben, je viens d'en parler. So why Il y a it des coûts exists, financiers our auxquels vous program, I confrontez, just spoke about it, the costs il y a des associated enjeux with student life and pour care. les There are établissements aussi, hein, les centres de services. issues Ils ont and toujours une mauvaise service volonté, offers puis ils in the veulent pas aider pour des choix de institutions. It's not that responsabilité où ils n'ont they pas les have moyens. ill Le intentions, but gouvernement ne sometimes they donne just pas les don't have moyens, the on dirait qu'ils means vont to help. The government à chaque doesn't année, always give them il the y a de plus necessary en plus de budget to do personnes so. soit Every year, handicapées et there expliquées, are des personnes more and étudiantes en more situation de handicap students with qui disabilities poursuivent des études who postsecondaires. pursue Puis c'est le fun de post-secondary voir ça. studies, and it's Puis les nice to see augmentations this, sont that au cours des there 20 are dernières more années, là, of them over the last 20 ben, la courbe years. The continue de descendre. numbers Là. Fait que are always c'est bien de voir ça, rising. que So vous commencez à y croire qu'on peut faire ce qu'on it's veut, nice to see même that you're en situation starting de to handicap. believe that you can do Euh, what you want to do, even if you have a Encore une fois, disability. on va en reparler tantôt, là, mais merci à nos généreux We're donateurs. going to talk about it Plus more de later, montants but qu'on we want to reçoit. thank our generous donors À vous, for the Félicie. amounts Merci. that we receive. Alors, juste Felicity pour is to parler un petit announce. peu de So notre programme de just to talk a bourse. bit about our Euh, scholarship program, alors, cette année, this on a year reçu, donc, we premièrement, received, j'aimerais remercier à tous les étudiants qui ont first fait of des all, I want demandes to pour le thank programme all cette the année. students Nous who avons sent us reçu an application 285 demandes de for bourse. the program. We On a received remarqué, et c'est quand même 205 impressionnant, applications. We noticed, and depuis this is very 3 ans, nous impressive, avons that over the remarqué next une 3 years, augmentation we've dans nos demandes de noticed bourse. many Si on parle more d'ici, on va dire que applications. 3 ans, on reçoit autour de 300 demandes par année. We've received Avant on la CAP, average c'était about peut-être, le programme de bourse 300 était moins a connu. On year. recevait Before, autour de people maybe 100 didn't know about demandes the de bourse program as much. par We an. would receive about Mais 100 peut-être per year. But l'augmentation des now demandes maybe correspond there's a peut-être higher à awareness of our la organization. population d'étudiantes en situation de handicap qui augmente au But postsecondaire. also there might be a Cette année, higher c'est population of encore une students with fois un record disabilities pour pursuing nous post-secondary avec studies. This year is a 98 000 record year again de for dons us. We et received plus de more than 98 000 de dons reçus. $90,000 in donation. Nous remercions, on va en parler We tantôt, là, mais comme nos donateurs et thank our donatrices donors. We'll name sans them qui later, nous ne pourrons but pas donner des without bourses. them, it would not be possible to award Et these cet argent-là scholarships. nous permet This money allows us de donner cette année un autre record, to 57 offer what bourses is de another entre record, 1 000 à 2 000 57 bursaries that range C'est from du jamais vu à $1,000 la to AQEIPS. Et juste pour $2,000. We've faire la never seen this comparaison, at en AQEIPS. 2023, nous avons Just to donné compare, 7 in bourses. 2023, we awarded 7 Là, on est à bursaries. 57, donc c'est But comme, now we j'en are reviens at pas, je suis toujours en état. 57. I can't get over it. I'm Et pour still faire in un petit shock. portrait de nos demandes de So, a bourse, little overview of nous the recevons autour de requests we receive. 50% We des receive demandes, about ça vient des étudiants qui étudient au premier cycle 50% of universitaire. applications Et from nous avons autour de undergraduate studies 20-25% and au about deuxième, troisième cycle 20-25% universitaire, from graduates autour de 20% qui and about étudient au cégep 20% et are quelques-uns at qui CEGEP étudient level and a few au are programme doing diplôme d'études uh, professionnelles. vocational L'année studies, so prochaine, peut-être faire un peu DBS. plus de publicité And de we notre would programme de bourse like pour to encourager les advertise our étudiants program a bit au more niveau at that DEP level à so faire des that demandes de more bourse. DBS students C'est will ça. apply next year. Alors voilà, nos généreux donateurs et Our donatrices. generous donors now. Marie. Non, c'est Marie? Ah, c'est toi. Bon, c'est toi, va. correct. Donc, comme je disais, No, still me. on aimerait Okay.
vraiment, vraiment So, as I remercier said, we nos really généreux want donateurs to et thank our donatrices. generous donors. Vraiment, tous les montants comptent, All du plus the petit au plus amounts grand. Tu sais, count, vraiment, from ça the smallest s'accumule. to the largest one. It all Voilà. counts. Donc, All makes a vraiment, difference. merci So, beaucoup. thank you so much. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi ça? Nos donateurs or. Our Donc, nos gold donateurs level or, donors cette année, nous this tenons year, à remercier la we Fondation want to Mirella et thank the Lino Mirella Saputo and Lino et la Saputo Fédération Foundation québécoise des and the professeurs et professeurs Fédération québécoise des d'université, le professeurs et FQPPU. professeurs Alors, un d'université, so gros FQPPU. merci pour votre Thank you so much générosité. for your generosity. Wow, merci beaucoup. Wow, thank you so Nos much. donateurs argent, Our ça, c'est silver level 1000 $, un donors, don de this entre is 1000 et a 1500 donation of between $1,000 and Donc, merci à Monsieur Andrés $1,500. So thank you to Mr. député de Andrés Laurier-Dorion, Fontecilla, Member of l'Office des Parliament for personnes handicapées du Québec, Laurier-Dorion, the Office des l'OPHQ, personnes et handicapées du Québec, l'Université du the Québec à OPHQ, Chicoutimi. as well as Merci Université beaucoup du pour Québec à votre Chicoutimi, UQAC. So don thank you si so généreux. much for On peut your passer. generous Merci. donations. Nos donateurs bronze, donc ça, Our c'est bronze entre level 500 et donors now, 1000 this is Nous between avons $500 and Madame Linda Caron, $1,000. députée de La We have Pinière, Linda Caron, Madame Member Pascal of Derry, Parliament for députée La de Pinière, Repentigny, Pascal Derry, Madame Céline MP for Heytayan, Repentigny, députée de Céline La Heytayan, Val-des-Rapides, MP for Laval des Rapides. Monsieur Ian Lafrenière, We have député de Yann Vachon, Lafrenière, Madame MP for Vachon, Elisabeth as well Prasse, as députée de Elisabeth Prasse, Darcy MP McGee. for Darcy Alors, McGee. merci beaucoup Thank pour you so votre much générosité. for your C'est vraiment, generosity. wow. It is greatly appreciated. Alors, je passe Wow. le micro à Now, Marie qui va présenter. Marie will C'est ça. Je vais présenter les present bourses au nom du donateur ou de la donatrice. the Donc, bursaries ça in the name of a correspond à donor. nos This donateurs is à partir du montant argent. Donc, the bursaries un don with de the 1000 $ silver et plus level permet amount. aux So a personnes donation of d'avoir une bourse en leur $1,000 nom. and Et les more voici. allows La people première to bourse, award a c'est la bourse de la scholarship in Fédération their name. québécoise des The professeurs et first professeurs one d'université, is la the FQPPU, scholarship for the pour Federation un of montant de University 2000 Professors, the $. Et cette bourse FQQPU. revient à So Marguerite this is Morissette, qui fait un $1,000 for doctorat de Marguerite recherche Morissette, en who biologie. is pursuing Félicitations. a PhD Et merci à in la FQPPU. Félicitations, Marguerite! biology Bravo. research. So congratulations to La prochaine Marguerite. bourse, The c'est la bourse next de l'Office des bursary personnes handicapées du is the Québec, one by OPHQ, pour un montant the de 1000 Office des $. personnes Et elle handicapées du revient à Québec, or Macadian, qui fait PHQ, un DEP en soutien informatique. $1,000 Félicitations. awarded to Bravo. Macadian doing a Bravo! DVS in IT support. So La congratulations. bourse du député de Laurier-Dorion, Andrés The Fontecilla, pour aussi un one montant de 1000 by $. the MP Elle revient à of Tilly Valerius, qui fait Laurier-Dorion, un DEP also en entretien général $1,000 général. is for Félicitations. Tilly Valerius doing a DVS in general building Bravo! Si maintenance. après Bravo! tes études, tu cherches un If emploi after your au studies 4 you're looking au for 7000 avenue du a Parc, job at on cherche quelqu'un 7,000 en Ça entretien me ferait Avenue du plaisir. Parc, we are looking for someone to do the maintenance Ensuite, nous of avons la bourse de l'Université du offices. Québec So à we'd be very Chicoutimi, happy. l'UQAC, pour The 1500 one $, for qui the revient à UCAC, Annie by Pierre the Tanguay, qui fait un UCAC baccalauréat en University, psychologie. is for Annie-Pierre Tanguay doing a Félicitations. félicitations. bachelor's degree in psychology. Congratulations. Et maintenant, je vais passer la Now, parole, je vais laisser la parole à Suzy I Wellman, qui va nous faire une will let présentation, Suzy et la Wellman docteure Catherine Fichten. tell Bonjour tout le us monde. about Alors, Dr. Catherine Catherine était Fishman. Hello, la everyone. gérante et le rechercheur Catherine principal de le was réseau the manager ADAPTEC, and réseau main de recherche ADAPTEC. researcher of the Elle ADATEC était Research Network. docteur en psychologie She clinique et was a clinical malheureusement, psychologist, elle and est décédée donc unfortunately, she died octobre last 24. Alors, October in Catherine était 2024. très spéciale et Catherine puis was a elle very était special engagée dans la person. recherche pour She l'amélioration de was l'accès doing et de la research to réussite improve aux access and étudiants success dans in post-secondaire post-secondary qui education ont des for besoins students with particuliers. Et disabilities. puis, grâce And aussi, thanks
elle était très, très intéressante And she was also l'accès à des outils interested technologiques in access adaptés et to abordables. Alors, affordable elle a and passé toute sa adapted vie professionnelle, en technological fait, tools. Her whole enseignante professional et à life la was recherche, et dedicated aussi, to elle research était, and elle teaching. était She was psychologue qui also fait a psychologist un rôle dans, au who cliniquement, I'm sorry, clinical had role, OK. a clinical Alors, role. pour Catherine, AQEIPS, c'était For une Catherine, très, très importante AQEIPS was very important, collaboratrice, a very oui, important organisation, c'est vrai. collaborator. Alors, et puis Catherine a fait nombreuses contributions à l'AQEIPS Catherine did et many l'AQEIPS a fait nombreuses contributions to AQEIPS and contributions vice versa. The à AQEIPS l'ADAPTEC. Alors, c'était une très, très belle contributed very journée often to entre les deux. AdaptTech, so it was a really Pendant beautiful nombreuses collaboration années, between the two Catherine a organizations. été For conseillère many du years, conseil d'administration à she l'AQEIPS was on the et AQEIPS elle a board of directors assisté as aussi well. aux réunions She générales de was conseil always at d'administration the et l'assemblée AGMs, at générale the board annuelle et meetings. elle a souvent consulté. Aussi, elle a fait She partie d'une jury was pour les also bourses de part l'AQEIPS et of je suis the convaincue que scholarship Catherine program sera très, jury, très the fière bursary jury, de and I'm sure voir une Catherine partie would ce be soir aussi. so proud to be Elle a part of encouragé d'autres tonight's event. professionnels et She étudiants quand même encouraged à other participer professionals and aux students activités to de l'AQEIPS. participate Et in the puis, ACAPS activities, certains membres de l'AQEIPS ont and été assistants de some recherche chez members of ADAPTEC. Par ACAPS worked exemple, as Monsieur research Christian Généreux. Alors, assistants at comme j'ai dit, c'était AdapTech, une très, Mr. très Christian Généreux, for example. importante So, as I said, it collaboration. was a And very for significant collaboration. AQEIPS gave us a lot too, to AdapTech, made many, many contributions. AQEIPS served as partners on numerous grant applications. And Catherine was a wizard at grant writing. Nobody wrote a grant like she did. And we had a big SHIRK partnership engagement grant with AQEIPS. It was called Work Integrated Learning in Higher Education, Technology, and Students with Disabilities. It was a mouthful. But AQEIPS also served some of your members on our focus groups. You helped very, very importantly recruit participants for our research, and that was golden. And you played an important role, AQEIPS played an important role in disseminating research findings. So when we were invited to speak in Catherine's memory tonight, because one of your bursaries is going to a student who is doing graduate work, it was very, very exciting for us. So we thank you very, very much, and we wish you all the best in your wonderful work. Thanks, Merci. Suzy. Merci Suzy pour ce beau portrait. Puis c'est une très belle introduction pour notre bourse en hommage à la docteure Catherine. Thank you. That was a great Dans le introduction temps de to 2002, our qui revient bursary à Nakia in qui fait un doctorat en recognition géographie, of qui Dr. étudie les enjeux Catherine d'accessibilité Fishen, architecturale. who will be Nakia, awarded if to you're Nakia here, I invite you Nobrel, to raise who's your doing a hand so we can PhD in let you geography. speak for a If you're moment. here, Nakia, please Je raise pense, your hand so we Marie, je can la let you vois speak. pas dans les Marie, I participants. don't see her in J'attends. among the participants, but I am Je l'ai pas reading vu. Bien. case En tout cas, une too, personne but I don't étudiante see her. dont le Anyway, profil et le sujet d'étude nous a so vraiment a impressionnés. student, Puis on trouvait que this c'était une bonne student personne really pour impressed us. pour cette bourse. And we thought they were the perfect person to Bravo, win the Nakia, scholarship Ouais, too. bravo. So bravo, Nakia. Yes, bravo. Les bourses d'engagement Now the communautaire. community engagement Alors, c'est bursaries. la deuxième année que nous So donnons this les is the bourses second pour year that we l'engagement award communautaire. bursaries for a community engagement. Donc, c'est des bourses qu'on These are aimerait donner pour souligner le bursaries travail that de we certains want to étudiants give to underline the dans work of leur some communauté. students Nous who
félicitant et encourageant tous les PSH We qui sont impliqués dans la congratulate communautaire, and encourage que ce all soit dans students leurs with associations disabilities who are étudiantes, par implicated exemple, ou with à the offrir de community, l'aide whether dans le we're their centre student aux personnes aux besoins associations particuliers. or who help in centers to support Voilà, people with c'est pour un disabilities. peu We remercier ces étudiants-là. Nous avons do this aussi to thank conscience, these on aimerait students. We souligner are aussi que c'est also pas tous aware les étudiants that it is qui ont la not all possibilité students who have de faire du the bénévolat durant leurs possibility to études parce que pour plusieurs be raisons, manque do de temps, volunteer manque work de during their studies because pour maybe plein they de have raisons lack of time or pas whatever toujours other impliqués dans la communauté, reason. mais They bref, can't always on aimerait work with their community, but souligner le travail de we would like quelques étudiants. to Donc, je tiens recognize à the work of remercier, some students. So we would présenter la like bourse, nos 3 to bourses pour engagement present our communautaire three à une community valeur de engagement 1 500 bursaries à that Simon are Hogue, qui est $1,500. The first one baccalauréat is en for Simon histoire, Hogue, who's doing a Rosemary Bachelor of Demers, History, qui fait un then baccalauréat en Rosemary Demers, psychologie, who's doing a et bachelor's Lauriane degree in Denis, qui psychology, fait un and baccalauréat Lauriane en Denis, travail who's doing social. a bachelor's of Euh, social J'aimerais work. laisser I un petit would temps à chacune de like ces personnes pour nous to parler give them each a de moment leur to speak to travail, us about their leur engagement communautaire. work, Donc, on peut their commencer. community Simon, engagement work. if So you'd let's like start to with open your mic and Simon. say a few words about your community work. Okay, perfect. Donc, je tiens à remercier le comité de So sélection I de want m'avoir choisi to thank pour the cette selection bourse. committee for having L'engagement chosen me for communautaire, this c'est un aspect bursary. important, Community un aspect engagement important de ma vie. is Et an ça vient important de aspect mon of my life. implication au sein du mouvement scout. Je suis And it's since actuellement I've been animateur scout in au the sein de Scout de ma movement, troupe locale. I'm Et en plus currently d'être a animateur scout, facilitator je suis of également my local administrateur et troop. fais I'm partie du also conseil the d'administration de administrator, l'Association director of québécoise de voile a adapté, board of un organisme qui directors offre of aux the gens Quebec ou aux personnes en Association situation de handicap of la adapted possibilité de sailing. pratiquer la voile adaptée à leur So capacité. this is an Je organization bénéficie that grandement allows de cet persons with organisme en tant que disabilities membre to du conseil d'administration. go Je sailing peux with toujours personnes en situation in an de handicap adapted expérience boat. cet sport formidable et adapté à leur I encourage capacité. more people Our with university disabilities to helps form a participate in disability this student great group, sport. which students with disabilities can connect with other students facing similar challenges and experiences and form friendships. And I was also previously an ambassador for Muscular Dystrophies Canada's Montreal Walk for Muscular Dystrophy, or in French, it's known as the Dystromarche. And I did that for approximately 5 years. When you live with a physical disability like me, you need to be perseverant in an environment that was not built for you or does not take your needs into consideration. And so you need to be quite perseverant and keep your head up high, held up high. And a personal example of this is when I broke my femur last year, and I ended up staying in the hospital for 2 weeks, and I was required to, at the end of the semester, and I was able to persevere and ensure I passed all my courses, despite the pain, the challenges, and getting used to the fact that I was using a power wheelchair full time now. And then finally, I was also part of a clinical trial for a medication for Duchenne muscular dystrophy, which is the condition I live with. And in that, I also had to show perseverance when receiving 2 weekly injections of the medication, as well as having to partake in multiple tests. So I'd just like to thank again the committee for selecting me for this bursary. And merci beaucoup au comité de sélection et j'apprécie beaucoup Thank you cette so bourse. much for the selection committee Merci, for having Simon. chosen me Merci for this beaucoup pour tes mots. bursary. You deserve it. Congratulations. Alors, Thank you, je vais Simon. inviter maintenant Rosemary Now, Demers. Rosemary Demers Si tu veux nous parler. can speak. Je sais pas si j'ai. J'ai quelques mots.
if you want to Absolument. say a Ben, few tout d'abord, je veux words. faire une préface en vous Yes, remerciant pour absolutely. notre First of bourse. all, Ça me touche thank you so énormément. much for this En bursary. tant I'm qu'étudiante au baccalauréat en very moved. psychologie, je suis As convaincue a que l'empathie, le psychology soutien student, émotionnel I et am le convinced that non-jugement empathy, sont non-judgment, essentiels en fait pour and créer des liens solides avec les emotional personnes qui nous support entourent. is Et c'est necessary to pourquoi en fait je create m'implique bénévolement solid depuis plus links d'un an chez with those around Quebec, us. That où is j'offre un why, service for d'écoute over the téléphonique last à tous les year, francophones I au work Canada at qui sont dans le Way, besoin. where I offer Cette a full expérience, en support to fait, all m'a appris à French-speaking être Canadians véritablement à l'écoute in des need. autres, en I mettant de have côté mes learned propres opinions to personnelles be able to pour listen accueillir to chaque others personne qui a le courage by de confier, de disregarding my partager own ses personal difficultés. opinions, Je suis aussi by trésorière au listening sein de to the brave l'association people étudiante en psychologie who ECHO, want où to j'œuvre en share fait about avec mes collègues pour their créer des activités, experiences. des événements Experiences. I permettant am aux a étudiants de tisser treasurer des at liens the et de faire les UCO rencontres qui sont Student précieuses pour leur Association. expérience I universitaire. help students to Récemment aussi, create j'ai eu l'opportunité de me joindre à links l'AQEIPS, that are soit precious l'Association pour for their l'intégration communautaire en university Ontario, experience. Recently, en tant que I'm conseillère, also où je travaille à faciliter et working à as a counselor favoriser at UCO l'intégration communautaire, for community sociale et integration, socio-professionnelle des where I personnes avec des déficiences facilitate community intellectuelles and et social ou sur le spectre de l'autisme. professional integration with Ces people with expériences-là, vraiment, intellectual me permettent non seulement de développer deficiencies mes or compétences, on the mais autism aussi de spectrum comprendre disorder. l'importance de I've créer des developed espaces où chaque skills, but I've personne se also sent entendue et understood soutenue. the importance of Je suis creating fière de spaces pouvoir where each contribuer, même si c'est person modeste, can à faire ma petite be différence feel dans la heard vie. and supported. I'm Je so tiens happy to encore une fois à contribute remercier in my own l'AQEIPS pour modest la bourse way qui m'a été to attribuée, make a parce difference que ça in va me people's permettre en fait lives. de Thank poursuivre you mes again to études et de AQEIPS for venir their faire scholarship. réalité It mon will rêve help de me devenir continue to neuropsychologue pursue pour my développer en fait des studies interventions qui vont être and plus adaptées et to realize personnalisées my pour les dream of individus avec des being a troubles neurologiques ou neuropsychologist neurodéveloppementaux. to support individuals who have Bravo, neurogenic merci Rosemary. issues and Merci. neurodevelopmental Et disabilities. puis, si Bravo, Lauriane Denis, Rosemary. si tu es là. Now, Lauriane Denis, if you're here, you can speak. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Hello, can you hear me? Bonjour. Bonjour, et d'abord, je Hello. tiens aussi à vous remercier grandement pour Thank cette you bourse-là. so C'est much très, for très this bursary. apprécié, puis ça peut It is vraiment really nous appreciated. permettre de It continuer really nos allows études. us to keep Donc, depuis pursuing de our longues années, je suis studies. impliquée dans Over the plusieurs last causes few qui years, me I've tiennent been vraiment à cœur. implicated in many causes D'abord, that are dear to my heart. tant au niveau First, professionnel avec le travail social, with mais my aussi professional work personnel, as a j'ai réalisé social qu'il y avait worker, but encore also on the personal de level, I've realized that stigmatisation there is autour still de la so santé much stigma mentale, around dont mental la health. bipolaire, avec lequel je vis. First, with bipolar Donc, disorder j'ai that créé I le have. projet Entre deux pôles, So qui est I en fait created une the initiative Entre deux personnelle Pôles pour project, which is a déstigmatiser tout. personal initiative to En fait, c'est remove the un long stigma métrage que around j'ai créé bipolar disorder. qui So I je voulais created donner parole en fait aux gens a qui film about it avec where I ce trouble de santé interviewed mentale-là, people who have aux proches this aidants qui, eux, sont mental souvent disability. très oubliés, Also et to aussi à les people professionnels en who santé support mentale them, de se their mettre à loved l'aide ones, who are de pouvoir caregivers, as aider well les gens comme as moi professionals qui in sont mental proches de moi. health. So people Aussi, who je help suis engagée people dans like me. l'usagère partenaire I sur le 6 de am Laurentides. also working at the C'est un CIS des grand titre qui veut Laurentides dire tout plein de as choses, mais rapidement. a partner En user. fait, c'est That que means a quand lot je of m'implique things. je m'implique dans des comités qui visent en fait à améliorer les I'm soins involved with pour que committees les aiming personnes at soient plus improving dans leur the care parcours de soins so that the person can be more qui involved aux in the décisions decisions and the pour les whole interventions médico-sociales. treatment and care Aussi, je suis decisions. engagée And that's pour very le important in travail social psychosocial and medical interventions. I'm also depuis des longues engaged années, je in suis social aussi work where I'm engagée studying. comme bénévole And dans le lately, collectif I'm Autocad sur also a le territoire à volunteer Saint-Jérôme. in Calax Lancrage in Saint-Jérôme. Participe à plusieurs petits événements And I participate in many parler des violences small sexuelles events et de to talk about, sensibiliser la to sensitize the population about sexual violence. And so this is what I do. Thank you again. Oui, bravo, Congratulations. merci. Congratulations. Merci à Thank you. Simon, Rosemary, Thank Lauriane you, d'avoir Simon, partagé Rosemary, votre Lauriane. travail. Puis Thank you for c'est vraiment sharing a little bit of yourselves and inspirant, what you're ouais, doing. ce It's travail really que vous faites inspiring, et very important aussi. inspiring, the work that Merci you're beaucoup. doing, and very important as well.
Thank you. Alors, nous allons passer, Stéphane. So, Oui. Stefan, Oui. Cette année, on avait beaucoup de well, this year candidatures de parents we d'étudiants. had a lot of student parents interested candidates. So, having been myself a student parent, we thought, why not a student parent bursary as well? So it's the first year that we're giving this bursary, and hope it's not going to be the last year. So we're asking our donors to be very generous for that, and the beneficiaries of student parent bursary, about 1,500, is Anaïs Auvrignon. She did a multidisciplinary bachelor's degree and a certificate in entrepreneurship and SME management. So congratulations. I don't know, Anaïs, if you're with us and you want to say a few words. Sinon, pour avoir lu et relu ta candidature, For having read your Bonsoir. your CV, Et tout d'abord, and je tiens à remercier was really l'organisation impressive. et les donateurs. Thank you. Cette First of bourse all, nous aide thank you vraiment to un the très selection grand soutien committee dans and mon the parcours donors. universitaire. It's a C'est vrai que bursary j'ai that will fait un be retour really aux études après supportive avoir to eu mes me. enfants. And it's true that I Je went me back suis to innovée. education Et c'est vrai que ça after implique having my beaucoup children. de choses dans le I'm quotidien et an généralement, immigrant, pas and forcément that avoir un that travail en plus de comes with a lot of s'occuper de things soi-même, in gérer the les enfants. daily life because we need to work. I Un need de to mes work enfants a aussi to les mêmes take care problèmes of que moi, my donc c'est aussi children de and la study at the gestion same au time. So quotidien. one of my Donc merci beaucoup children pour also cette has the bourse same qui est condition vraiment as I très do. généreuse. So it's a lot of management, let's say. So thank you again for that generous un exemple de bursary. persévérance. Thank you. And you're a great example of perseverance. Thank you, Anis. On arrive aux bourses par niveau d'études. Je veux juste en Now, profiter pour dire bursaries by level of tous ceux study. qui ont présenté Just to leur say that candidature, là, all the candidates, déjà là, vous êtes des gagnants. all you Malheureusement, sur are 286, winners. But 57 unfortunately, sont élus ce soir. out of 285, there are only 57 that can be selected. So maybe next year it's going to be your turn. So keep on going ahead and persevering, because among all the candidates, and I've seen many, you would all deserve those bursaries. So congratulations to all of you. Diplômes d'études collégiales et des attestations d'études Now, collégiales. DCS and ACS levels. C'est à moi. Oui, c'est toi. Alors, je I'll vais nommer tout le continue. monde, puis vous pourrez I applaudir. will On a say the names Marilyn and you Bouffard, will DEC, applaud en afterwards. technique So we have d'éducation Marilyn spécialisée. Bouffard, DCS in Gaël Special Education Chabot-Fouquet, Techniques, qui Gaël fait un DEC Chabot-Fouquet, en programmation informatique. DCS in Computer On a Programming, Lauriane Fontaine, Lauriane qui fait un DEC en Fontaine, gestion et technologie DCS in d'entreprise Agricultural agricole. Business, Et on a Management and Evie Technology, qui fait un DEC and en Evie sciences, Guimont, lettres et arts. DCS in Science, Vous aurez Literature, and l'opportunité à la Arts. fin So de la rencontre you'll de have vous the exprimer chance si le cœur vous at en the dit. end of La our bourse au niveau du prix peut lâcher sur ceremony une to valeur de also speak. 1250 $. So the value of the bursary is 1,250. So On en congratulations a d'autres. to all of you. Geneviève Jacques Chénier, We have qui fait un DEC more to en come technique juridique. in our On a list. Zoé Landry, So we qui have fait un DEC Geneviève en Jacques sciences Chénier, sociales. DCS in On a Paralegal Victoria Larocque, Technology, qui fait un Zoé DEC Landry, en gestion et DCS in Social technologie Sciences, d'entreprise Victoria Larocque, agricole. DCS in La relève Agricultural agricole est pas chez Business, nous. Management and Et Technology, so we have a lot of qui fait un interest DEC in en technique agriculture, d'éducation spécialisée. and Léonie Lavoie, Bravo pour DCS in vos Special candidatures. Education. So congratulations to the four of you. On a aussi Anthony Martineau, Also, qui fait un DEC en Anthony soins Martineau, préhospitaliers d'urgence. DCS in Pre-Hospital Maxime Emergency Care, Spino-Langevin, Maxime qui fait un DEC en Spino-Langevin, technique de génie, DCS in Engineering automatisation, Technology, contrôle. Automation Mathias and Toy, Control, qui fait un Mathias DEC en Toy, sciences sociales. DCS in Et Social on a Sciences, and Justin Justin Tremblay, Tremblay, qui fait un DEC en technologie de la production DCS in horticole Agri agroenvironnementale. Environmental Horticultural Bravo à vos Production quatre aussi. Technology.
So congratulations, the four of you as well. Sphères dans lesquelles on joue. Cette année, So on a de tout. it's quite broad. We have quite a diversity of interests, and Maintenant, on passe au niveau premier cycle. now we continue À toi la parole. with C'est à moi. undergraduate level. Donc, oui, au niveau premier cycle, c'est à l'université. Undergrad Alors, level. ça, c'est notre plus grande catégorie. So that's Alors, our largest félicitations category. à So Elia congratulations. Marcoux, Bachelor's Anne degree in biology, Benveniste, Anne qui fait un Benveniste, baccalauréat en bachelor photographie. in Marie-Pierre photography, Brosseau, qui fait un Marie-Pierre Brousseau, baccalauréat en sciences bachelor's politiques. degree Anna in Kahn, political qui fait science, un baccalauréat Anna en Kahn, psychologie. bachelor's Morgane degree Carole, in qui fait un psychology, baccalauréat en Morgane travail Carole, social. bachelor Alors, in bravo! social work. So congratulations. Chapeau. Nous avons aussi Marco Deveau, And qui fait un also baccalauréat en Marco journalisme. Deveau, Robin bachelor Diane, of qui fait un journalism, baccalauréat en Robin psychologie. Dion, Frédéric Godbout, bachelor's qui fait un in baccalauréat en psychology, communication et Frédéric Godbout, certificat en psychologie. bachelor's degree in Marie-Ève communications Goyette, and qui fait un certificate in baccalauréat en thérapie psychology, du sport. Marie-Ève Goyat, bachelor's degree Bravo. in athletic Oh oui. sports therapy. Zari Choudry Hamid, qui fait un Also baccalauréat en Zari Choudry Hamid, informatique. bachelor of Lauriane computer engineering, Heinemann, Lauriane qui fait un Heinemann, certificat en philosophie. certificate in San philosophy, Khan, qui fait un San Khan, baccalauréat en génie bachelor logiciel. of software Sam King, engineering, qui fait un baccalauréat en Sam King, psychologie. bachelor of psychology. Bravo! Congratulations. Coralie Lambert, qui fait un baccalauréat en And histoire. Coralie Lambert, Maxime bachelor's Langevin, in qui fait un history, doctorat de Maxime premier cycle Langevin, en chiropractique. undergraduate doctorate in chiropractic, Noémie Lavertu, qui fait un Noémie baccalauréat en Lavertu, communication publique. bachelor in public Geneviève communication, Leblanc, Geneviève qui fait un Leblanc, baccalauréat en bachelor psychologie. in psychology, Juliette Juliette Lefebvre-Tardif, Lefebvre qui fait un Tardif, baccalauréat en musique. bachelor of music. Bravo! Congratulations Chapeau à toutes vous autres. to all of you. Éric Lemesurier, qui fait Then un we have Eric baccalauréat en Le psychologie. Mesurier, Élisa bachelor's in Michaud, qui fait psychology, aussi un Elisa baccalauréat en Michaud, psychologie. bachelor in Clémence psychology Morissette, again, qui fait un Clémence doctorat de premier Morissette, cycle en médecine undergraduate vétérinaire. doctorate in veterinary Georgia medicine, Plaitis, and qui fait un Georgia baccalauréat en Plaitis, études urbaines. bachelor of urban studies. Bravo! Oui, chapeau. Chapeau! Congratulations. Félix Plamondon, qui fait un doctorat de premier cycle en Félix médecine. Plamondon, Julie Pomerleau, undergraduate doctorate qui fait of un baccalauréat medicine, en éducation Julie Pomerleau, artistique. bachelor Lily-Jeanne of Potel, arts qui fait un education, baccalauréat en Lily-Jeanne politique Potel, appliquée. bachelor's degree in applied Diana politics, Recam, qui fait Diana un doctorat de Recam, premier cycle en pharmacie. undergraduate doctorate of Bravo! pharmacy studies. Bravo à vous tous. Ah, Congratulations. OK. On Et arrive maintenant donc, félicitations à tous nos gagnants de gagnants du bourse premier de cycle. premier cycle. Congratulations Et je passe to le micro à Stéphane pour le all deuxième, troisième our cycle. recipients for undergraduate, Deuxième et troisième sorry, cycle. La undergraduate bourse a level. d'une valeur de Now, 2000 $. graduate level, Alors, nous the avons value of the Nour bursary is $2,000. Amjadi, qui fait une We have maîtrise en sciences Nour politiques. Amjadi, master's Philippe degree in political Aubichon, science. qui Philippe fait Aubichon, oh, OK, une maîtrise en sciences de with a l'environnement. master's degree in Salut, environmental j'ai science. il compte dans mon écran. Sabrina Bourget, qui fait un Sabrina doctorat en Bourget, criminologie. PhD in Vous avez criminology. l'intention de faire des mauvais coups, là? Soyez So pas for comme those who have Sabrina bad va faire. intentions, keep Marie-Ève at bay. Côté, qui fait une Then we maîtrise have en sciences de la Marie-Ève Côté, gestion. Master Bravo à vous of quand Science même. in Bravo! Management. Congratulations. On a aussi Iris Grondin, Also qui fait have une maîtrise Iris en Grandin, études littéraires. master's degree in literary Clara studies. Laflamme, Clara une Laflamme, maîtrise en master's degree psychoéducation. in psychoeducation. On a Rebecca Lapin, Rebecca qui fait une Lapin, maîtrise en art-thérapie Master musicale. of Art Et Music on a Therapy. Frédéric Marcoux, And Frédéric qui fait Marcoux, une maîtrise clinique en clinical sexologie. master's Alors, degree in bravo à vous aussi. sexology. Congratulations. On a aussi Joël McCoy-Marchand, And qui fait une also maîtrise Joël en McCoy administration Marchand, des affaires, Master en of Business finance, chaîne Administration in d'approvisionnement. Finance and Supply De Chain. même qu'Adèle Mercier,
and Adèle Mercier, Master of Business Administration in International Management. Bravo! Chapeau. Congratulations. Alors voilà, ça, ça va vite quand même, 57 mots, non. So Euh, 57 names oui, félicitations were à tous nos listed, gagnants et and gagnantes, congratulations to all of you, ben, all merci the encore une fois à tous ceux qui winners, avaient cette recipients, demande pour le programme and de bourse thank de la you CAPES to cette all année. those who presented J'aimerais dire un requests, all the grand, grand, candidates grand for the merci bursary aux this membres year. du I'd jury, like to say big sans thank you qui to the je members sais of the pas jury, comment on because ferait, parce without qu'ils ont them, évalué I don't know how we would 385 do that, demandes de because to bourse. assess Gros candidates, travail qui demande it's beaucoup, a lot beaucoup of work. d'heures de A lot of lecture work, de a lot of dossiers hours étudiants. of Donc, reading, je tiens à remercier reviewing the Faiza dossier. Abdaloui, So I'd like to Chantal thank Beauregard, Céline Faiza Belair, Abdalaoui, Stéphane Chantal Brainy, Beauregard, Maud Céline Belair, Stéphane Chartier-Desjardins, Brainy, Camille Maud Crépieux, Chartier-Desjardins, Ousmane Camille Crieux, Tiendela-Fort, Ousmane David Tendelafolt, Ferron, Julie David Gagné, Ferron, Julie Chloé Gagné, Chloé Godin-Jacques, Godin-Jacques, Jason Lauber, Jason Charlotte Lauber, Laurent, Charlotte Marc Laurent, Lemery, Marthe Alex Lemery, Alex Lucier, Lucier, Salma Moudrika, Salma Francine Moudrika, Marcoux, Francine Marcoux, Hayley Mendel, Ellie Katia Mendel, Newman, Katia Élise Newman, Pilote, Hélène Elise Pilote, Hélène Rapanakis et Rapanakis, moi-même and myself pour tout le travail for d'évaluation. the huge Wow, on a evaluation assessment work. Merci. We wouldn't have never been able to do that without you. So thank you so much. Maintenant, nous invitons les récipiendaires Now, intéressés we'd like to à invite prendre parole. the Partagez-nous recipients and votre winners parcours, to share a little ce qui bit va about bien, ce qui va moins their bien. journey, the challenges, the success stories. Oui. Donc, merci Hi. beaucoup de m'avoir octroyé cette bourse. Thank you so On dirait much que je m'y for attendais, puis je m'y attendais pas en giving même me temps. this Mais je suis super émue bursary. de It's like l'avoir I eu. didn't Puis, expect c'est sûr, it, ça va but I'm m'aider à continuer very, dans le very enseignement. Parce touched que, ben, moi aussi, je suis that you chose me, une and des I parents en même temps, mais je l'ai a pas encore student fait who's also à parent, cause de mon but diagnostic. Dans le I fond, cannot take que care of ce my child diagnostic-là, full il a time fait en because of sorte my que diagnosis. c'est la Diagnosis. troisième So tentative que je fais it's dans le the domaine third que je veux attempt vraiment that I do in the avoir cet field emploi-là, cette that profession-là I'm de really personne interested spécialisée. in specialized Parce que j'ai eu des education crises, j'ai eu because I des had choses qui m'ont empêché de continuer, mais seizures, finalement, some je pense que je vais en crises, venir à or bout parce things que that tout va bien. Puis obstacles that ces prevented me temps-ci, on from dirait que je suis sur mon continuing. X, là. But Donc, ouais, ça, on now dirait que it seems c'est juste la to get continuité d'être sur mon better. X, qu'est-ce qui arrive So présentement, puis de l'utiliser à des bonnes fins. I'll certainly Reste sur ton use X, comme that on dit. help Bravo. to persevere D'avoir partagé ton parcours. in my journey, in my avenue, in the avenue that I chose. Mathias. So thank you for sharing that with us. Mathias? Oui, allô, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bon, ben, je veux vraiment vous Well, remercier tous les membres du I'd jury qui like ont really to considéré thank you all the members of ma the demande jury et qui l'ont who acceptée. considered Pour moi, my ça candidacy, fait my vraiment, application, ça and fait chaud au who cœur, chose voilà, ça me. fait chaud au cœur. I Excusez-moi, je suis un peu ému, là. feel really touched Et by that vous voulez choice savoir un that peu you mon made. parcours So scolaire, comment an ça se idea passe of un peu mon histoire scolaire? my education On est là pour ça. journey. Pas de problème. Well, Là, pour le moment, for avant, now, j'étudiais well, à Québec, je viens du before Québec. Maintenant, j'ai I was décidé studying de in pouvoir Quebec étudier plus City. en anglais, Now pouvoir mon I anglais est decided plus to learn or to deepen mon my knowledge mieux. of J'ai décidé de English. I déménager decided à to Gatineau, move to Gatineau récemment. to improve my English. Et Recently, I just moved to Gatineau. So ouais, it's a déménagement, là, huge c'est change. 7 heures de train, là, à peu près, là. It's 7 hours Donc, train. Yes. So et voilà. Et depuis, ben, je me suis trouvé à Gatineau, je me since suis trouvé I un travail. moved, Je me suis I trouvé, found a je job me in suis réalisé Gatineau. comme une petite nouvelle I vie là-bas. Et built basically a new life j'ai un there, appartement et tout ça. and I have my little Donc, c'est sûr que ça va apartment. pouvoir And for moins sure, stressé pour pouvoir payer this mon bursary chaque mois. will Je pense que ça va support me, vraiment will faire ça. help me for paying even my Merci rent. beaucoup. So thank you so Oui, much. Mathias. Excusez-moi. J'ai dit merci, Mathias. Thank you, pour- Matthias. Thank you Ok, excusez-moi, j'avais mal entendu. for sharing.
Thank you. On a aussi débuté là, des cafés rencontres où vous pouvez We venir nous rencontrer. also Là, organize some on a aussi un projet qui s'appelle meetings, AQEIPS. coffee, informal Vous meetings, pouvez as vraiment café nous rencontres, partager as ce que we vous voulez. call Vous them. nous envoyez ça sur And you can info participate and communication. share about Marie your est là pour journey or faciliter your challenges, and you can simply send or un poème, get in contact with un us through dessin, Marie. une You can peinture, send anything ce que vous about voulez. what you're Sur doing. Could be a des arts, poem, si a vous êtes painting, un collage, everything that des has to do with graphes. art. Toutes les idées sont ouvertes. Any idea is welcome. Si vous avez des So, idées pour nous autres, and also if you have any pas de les suggestions for envoyer us, soit please do not sur les hesitate réseaux, les to send them through our website, our social networks. We're on Facebook, on Instagram, LinkedIn. Est-ce que j'en oublie, Marie? C'est toi Did I forget Non, anything? c'est tout ça. Il y a l'infolette. Vous êtes inscrit d'office à l'infolettre. There's a Donc, newsletter vous as avez well, présenté votre demande. as you're Donc, je vous registered. encourage vraiment. And I really Nous sommes encourage sur les you réseaux. to follow us Au on niveau the on a des social thématiques networks. différentes chaque mois pour le café rencontre, We pour focus on le different projet themes AQEIPS, for Café qui vous donne quand même Rencontre deux manières or différentes AQEIPS de vous project. exprimer et puis And those are de different créer ways cette petite to, we're communauté qu'on inviting est you en to train express de yourselves construire. and to participate in building that little community of ours. It's important to understand that it's not always easy. Marie and myself, we're in the same situation as you are. Marie is studying, Maud is studying for her doctorate. Marie has completed her education. So, and Felicity is also with us. So our idea is really to be here for you, to organize activities that you are interested in. So we started taking a tour, Cégep du Vieux-Montréal. It's the third year now. We also went to UQTR, the University of Quebec et Trois-Rivières, to organize Awareness Day. And we try to do that, to organize that with the means that we have. So any other recipients or not would like to share Est-ce que vous m'entendez? their own Ok, experience donc or je voulais juste remercier le comité de learning. m'avoir choisi. Je I'd suis like vraiment to thank you honorée for et aussi choosing me. I really j'apprécie feel la honored, reconnaissance que la and bourse I donne de truly tous les efforts que j'ai appreciate the connus. acknowledging Puis of ça va, all c'est sûr que the ça va efforts I m'aider une charge invested. mentale quand je rentre à And l'université l'année for prochaine. sure, it will be Pour helpful for me next year commencer when mes I études en begin psycho aussi, university pour to start my étudier comment education le monde in interagit. psychology, Puis to understand how donc the merci. world interacts. So thank you so much for helping me. Bravo. Congratulations and keep going. Good luck with the beginning at the university. Rosalie. Oui, ben moi, je voulais juste vous dire merci pour votre bon Just travail. wanted to say thank you for your great work. À mon cégep, où je suis en ce But moment, je me suis still, fait dire now in my CEGEP, where I am now, pour aller dans le milieu que je veux. I was told that I'm too autistic to continue my education in the field I want to go. So it's very important to continue the awareness raising, not only among youth, but also with the staff and the professors. Yes, we'll continue in that direction. We'll keep on doing awareness raising. And sometimes it's not even out of bad will. It's just misknowledge or a lack of knowledge regarding the types of disabilities and the lack of knowledge about how to work with the person. Then they understand there are different ways to do pedagogy, ways that are different because they can adjust to different situations. So it's what we're trying to explain to the academic world. We're not like others, but we want to be included as anybody else in education. So all we need are
accommodations. It's a word that is repeated again and again, but we shouldn't have to ask for that. It should be inclusive since the very beginning. It should be available to everybody. If the society, the whole society becomes inclusive, then the school will be inclusive, the buildings will become inclusive, and we will become fully citizens with our place on the job market. Everybody has its own place, no matter what the disability may be. Puis je souhaite remercier les personnes qui nous ont envoyé And I'd like des to thank all the messages aussi persons de who remerciements. Je ne sais pas si sent vous souhaitez qu'on some les lise. thanks, some Soit thank you qu'on messages. I don't know if you les want voit. us to read them, but we were very, very happy to receive them. Oui, alors Maybe we can j'ai read a un few of message them. We have a de little time. Béatrice So, have a qui dit message une table de saying cadeau un petit a plus, ça notre bursary victoire is d'être an rendu déjà là extra, où on est a, et a qu'on voit les little avantages support pour nous to y rendre. Félicitations à tous. motivate us, and Message so de Béatrice. Puis on congratulations, a un message all of you. d'Anaïs. Then we have, Bravo à thank you, tous et aux Beatrice. étudiants. Leur offre un Anaïs grand soutien says, dans nos études et notre congratulations to all quotidien of you. et une reconnaissance Thank de you nos for this efforts. support. Être It's soutenu et support discipliné in aussi our pour education, but persévérer. also an Cela me donne acknowledgement of our également beaucoup efforts. d'espoir pour mon emploi. This is Votre aide motivating and is giving me a lot précieuse. of hope for my job in Et the un message future and de my Sam, en future anglais cette fois-ci. education. I Message deeply of Sam. appreciate the selection for this award. This is going to be very helpful for me in easing some of the financial burden as a disabled student. Yeah. Relieving that stress helps me maintain focus on my psychology studies with the hopes that I can help expand the representation of autistic therapists in the future. Thanks, Sam. Bravo. C'est là qu'on voit que le programme de bourse a sa place. Puis, So this is where we see that this program is really meeting its purpose, and there's still a lot of work to be done. So again, to all those who didn't get a bursary, didn't win a bursary, it's going to be your turn next year. So please keep on going, persevere. It's very important. We all met obstacles, challenges. So please go ahead and do not be discouraged. So I just wanted to mention that we can share with our members other types of programs for bursaries, like the bursary programs of needs. Yes, there are many programs. There's the REA Foundation, whose more recent bursary program. The deadline is May 18, so I really encourage you to explore that. Fondation REA, REA, and they're on the different networks. You'll find them on the networks. And we already have some resources on our website, but we'll keep on developing them. We'll share with you not only our resources, but we want to be a platform where you can access other resources. You can be redirected to other resources that might help you in your purposes. So we mentioned different programs, the needs programs. That is always recruiting. Do not hesitate to look for it, to search it on the web. Needs program, it's a pan-Canadian bursary program. So those are partners that we are dealing with as here in Quebec. So it's thanks to them that we can get together on Zoom tonight. So thank you again to all our donors. You got mobilized this year to support us in that 26th year. Thanks to you, we were able to offer more than $90,000 to 57 persons. So we never thought that we would be able to do that alone. So it's really amazing. It's now for the recipients, you will be contacted by email in the coming days. We will need a few information so that we can send you your bursaries.
So again, thank you so much to our donors for your generosity, and each donation makes a difference. No matter the amount that you're giving, whether you're giving $2, $5, 100 or more, each dollar counts, each donation is important. It's thanks to that this year we went over 90,000 and we were able to give those bursaries to 57 persons, helping them, supporting them. Thank you. Thank you. We really appreciate it. It's not always easy to work in the community field. It takes a lot of patience, perseverance, and thank you also to our interpreters, Gilda, Isabella, Anne-Marie, Debbie, Geneviève, and did I forget somebody? Sandra. Bravo. Merci à vous So, autres. congratulations. Thank you to all of you. Thank you, Alan. Here, you're there to help us. You're going to be there for the General Assembly. So you're all invited to participate in the General Assembly. It's going to be April 29 on Tuesday, 5 o'clock. 5 o'clock on Tuesday, 29th. And you'll have all the information in the newsletter on the website. So please join us to share what you want us to do for you, to support you, because that's our purpose. AQEIPS is one of your tools, and please let us know what we can do to help you. Joël? Oui, bonjour, vous m'entendez? Can you hear me? Yes. Super. Ben écoute, avant qu'on Well, close before la we cérémonie, je voudrais juste close the exprimer ma ceremony, I just gratitude wanted to pour express my toute deepest l'opportunité qui est offerte gratitude grâce for à cette the si généreuse opportunity bourse, en fait. Et given by les personnes those qui sont impliquées generous dans le processus bursaries d'évaluation and all des the persons who are candidatures, involved je suis sûr in que c'était the très acharné evaluation comme of travail, the beaucoup candidates. I'm d'engagement, sure that it rigueur, was a sens du major détail. Ils sont challenge, sûrement and manifestés tout au long du parcours. for Et sure you've been évidemment, very les rigorous donateurs and et diligent in les making your organisations choices. qui So font tout cela possible. thank you also to the donors and the Ça donne un avenir, organizations puis that ça, made all justement, that possible. ça avance beaucoup And justement l'avancement pour des gens qui so sont déjà this is qui sont déjà un pas en essential avant for persons who are en arrière à cause or sometimes de choses disadvantaged. qui ont rien à They voir, are disadvantaged for ça n'a rien à voir avec reasons that have nothing ce qu'ils ont to fait do eux, with what they are or des what they conditions did. qui sont sûrement nées, donc c'est Those are conditions that are there ils n'ont because pas maybe they were demandé born with pour or avoir they ces conditions-là. Donc, didn't ask for that. So avoir cette aide-là, ben, ça getting that égalise un petit help, peu getting that support le is playing field, comme on dit en anglais, pour tout le monde. creating Donc, a playing ça field fait for chaud au cœur. everybody. Merci beaucoup. So it's really important, and Merci à thank toi, you so Joël. much. Thank you, Joël. C'est ça qui fait qu'on continue à tous les jours. This is why we continue to do what C'est we avec do. le goût de continuer. And you make us want to Je me demande continue. aussi, c'est quand que I'm wondering also l'enregistrement de la vidéo serait when disponible the aussi. recording will be available. Do you have